Hallo en welkom by nog 'n aflewering van die Rustenburg Herald se weeklikse bespreking van die hoogtepunte van die nuus. Ek is Christel Wessels en hier saam met my is Waldie Volskenk en ons gaan 'n bietjie meer vertel oor wat jy hierdie week in die Rustenburg Herald kan verwag. Ons kop sommer af met brandewyn het die brieke nie. 'n lekker kuier. Ja, en hierdie fees het ook nie. big one. Ja, wat sê hulle brandewyn nie brieke nie, dit is bruikvloot of wat, so iets. Maar ja, hierdie naweek hier in Rustenburg is daar die brandewynfees. Dit word Saterdag by die Impala Rugby Club gehou en vir al die dames wil ek dit net die kat uit die sak uitlaat. Jan is daar. Jan. Daai 3 manne wat Boer Bulwer se naam 'n huishoudelike naam gemaak het. So al wil jy nie brandewyn hê nie, jy wil vir Jan nie. Okay, Christel, let me focus on page 1 quickly. I know this is old hat, the readers have heard this numerous times. It's still out on Avenue. What we can say this week is finally, it is almost done. A little more patience, little extra time, a few more hours, it will be done by the end of this week and at the very latest early next week. We've spoken to the contacts, Civils, they've done a sterling job, and it took 2 months, not for them, but it took 2 months in total, but almost it's done. Consumers, readers, viewers, while I'm at it, you probably would have noted in a short article in this week's edition of prepaid meters that need to be rolled over. This is not a scam, this is an easy procedure for municipal officials to make sure that you will be able to load electricity, prepaid electricity onto your device as from 24 November next year. And if you don't do this, you're going to run out of fuel. So you better En brandewyn gaan nie daarvoor help nie. speak to your ward councillor, contact the numbers at the bottom of this page, the short article, and make the necessary arrangement to make sure that you will be full of electricity from next year. Kyk Waldie, daar's 2 goed wat ek nie verstaan nie. Ek verstaan nie mans wat hulle vrouens verneek nie, want hoe de heng wil jy 2 vrouens draai mislei, né? Jy kan al klaar nie dit regkry om 1 wol oor die oë te trek nie, maar om 2 werke te wil doen, dis vir my, dit gaan my verstand te bowe nou. Hoekom wil jy jou nou doodwerk? Maar hier is 'n dame wat die munisipaliteit meer as R1 miljoen gekos het. Nie die Rustenburg munisipaliteit nie, Moses Kotane nie. Want sy het by hulle direkteurskap gehad en toe gaan sy sommer op verlof en kry vir nog 'n staatswerkie waar sy ook 'n salaris kry. Nou sy is nou vasgetrek en sy was hierdie week in die hof. Ons het nou die voorlopige verslag oor haar inhegtenisname hierdie week. Volgende week het ons 'n beter storie om te vertel wat presies gebeur het en waar die saak nou heen gaan. Maybe she has a big family. You'll never know. Of sy wil 'n stukkie vleis koop. Okay. Christel, you've got the whole saga on France Venter. This has also been in the news for, I can almost say, years. Most people knew France. Many people knew France. You wrote a wonderful series of articles on France. Fill us in, please. Ja, ek het verlede week met sy weduwee, Dr. Tini de Boer, onderhoud gevoer en wat interessant is, Dr. de Boer is nou ook omtrent 'n maand gelede op dieselfde plaas deur 5 mans oorval. En sy het rede om te glo dat daar meer agter dit steek as 'n blote huisbraak of 'n blote plaasaanval. Ek sê nou blote, ek wil dit nie gering maak nie, maar ek bedoel sy meen daar is meer as net daardie faktor agter die aanval en die moord op haar man. Daar is nou 'n beloning vir inligting wat lei tot die inhegtenisname van die meesterbrein. Want sy glo daar is mense wat die touwtjies getrek het wat hierdie aanval en die moord teweeggebring het. En R37.000 is nie te versmaai nie. Ja, dis die begin. Dis 'n begin wat hulle
En dit is net van een van Franse vriende af. Daar die beloning op die ou ende is al substansieel en aansienlik meer as net dit. Maar ja. So, bladsy 4 van hierdie week se Herald, kan jy alles lees daaroor. Christel, we've made mention of Arenberg, everything Aren Avenue on page 6 this week, everything there, an update on the current situation and where we are, what we are looking at. And then if I can call it the big story this week on page 8, you must have noticed the gentleman in the blue shirt on the corner of just across the SPCA College panel beaters, the R24 and the engine garage here in Eastern Industrial Area. Mornay now there has been on the street for the past 3 to 4 years. He was life turned to the worst for him after COVID-19 2 years ago, and things never been the same again. Read the gripping story of Mornay, what his challenges are, what he faces every day, and what he hopes for in the situation. Incidentally, he started to sell Rustenburg newspapers a month or so ago, which helps him at least to make a decent living, at least one day a week. Perhaps you want to contribute, see the story on page 8 of this week. Dis beslis 'n man wat dit werd is om 'n helpende hand te kry, so beskeie en nederig en hardwerkend. En ek weet, ons kan nie sê daar is mense wat op straat hoort nie, maar wat ons weet is dat Mornay hoort dalk nie hier nie, en ons hoop vir hom 'n beter toekoms. Wat eet ons? Ek het verlede week weer een van my gunsteling uitstappies gehad en by Under the Cherry Blossom gaan kuier. Chef Johan daar het vir ons 'n pot de crème gemaak. Dit is nou 'n Franse term wat letterlik beteken 'n potjie room. Maar laat ek vir jou vertel, hierdie is beslis nie net 'n potjie room nie. Dit is nou soos is dit Leon Schuster gesê het, daai van die engeltjie wat op jou tong gepiepie het, dis hy die. That's it. I think I'm going to conclude with this for this week. People would have heard, would have known, would have read that it came to light on Monday, actually on Sunday, by the City Press and other media, that in light of the election, the national elections of 2024, that the ANC wants to reach out to white minorities. Very good idea, we think, but probably about 15 years too late. We have had our share of discriminatory measures, selective credit control. We've pleaded for help, for assistance, at least to be heard, and in terms of our mother tongue language, in terms of our schools. And as far as we know, we've been ignored and we've been snubbed, and it was clear to us that white minorities do not matter, and if it ever did. So we think, yeah, it might have been a good idea many years ago, but probably 15 years too late. If you think you will perhaps change your point of view and might consider to vote for the ANC in a couple of years, please let us know. A letter will be welcome. Christel, perhaps you've got something you want to conclude with this week. Ja, ons geniet dit ons altyd om die sport te bespreek, want anders as die voorkant van die koerant gaan die sport oor goeie nuus en oor prestasies en oorwinnings. Dis altyd lekkerder om daaroor mos te praat as om oor al die somber misdaad en verval en verdriet te praat. En hierdie week dink ek dat die Rustenburgers nogal 'n rede om trots te wees. 2 laerskoolatlete, een van Laerskool Rustenburg en een van Laerskool Vastrap, is nuwe SA kampioene. Dis nie en die jong man, Ruben Smit van Laerskool Vastrap, het nie 1 rekord gebreek nie, hy het 2 rekords gebreek. So ek dink Ruben Smit is 'n naampie wat julle moet onthou, want hierdie jong man gaan nog vir ons by die Olimpiese spele deelneem, dink ek.
Crystal Sport, yes. Rustenburg is known for its active cycling club. The past weekend was the Cape Epic, probably the most difficult, the most challenging cycle race in the world. Ja, want dit was nog storm weer. En het was stormweer en Saterdag het dit gereën, katte en honde. So if you want to see who of Rustenburg cycles have survived the Cape Epic 2023, see our second last page in this week's edition. Congratulations to all those guys and girls. And this is indeed a daunting task. One I would have loved, but I think I'm not up to it. I think with that I'm going to conclude for this week. I'm going to say goodbye until next week, same time, same place. Totsiens en sien julle dan dalk volgende week as ek weer die voorreg het om saam te kuier. Thank you, Christel. Keep well.